Okay, habari ya muda. Nili promise tutafanya certificate design tutorial, na here we are to start hiyo tutorial yetu ya certificate design. First of all, I just want to say that certificate design is not about the graphics or the appearance itself, but rather is how you gonna arrange and prepare your project, kwa sababu certificate design is a large project. Ni project ambayo ni kubwa, ni nzito. So don't take as terms kama una design certificate for one person. You must understand that kwamba, for instance, you have been given to prepare the certificate for maybe university au high school. Unaweza kukutana na namba labda ya 600, wanafunzi wako 600 au wanafunzi wako 1000. So how can you manage to prepare the document and the details for all the students? So that's the concept of certificate design is allies. So first of all, you must understand these steps for certificate design, so that you can be capable on designing the best of your field or as the customer needs. So unapaswa kufuata hizi steps. Hizi ni steps nimeziandaa mimi, but inawezekana kwa kuna sorts of steps mtu mwingine akazisema. So for certificate design, for my side, nilisema cha kwanza kabisa, you must consider the data entry. And under data entry, hapa kuna namna nyingi. Kuna namna kwamba umepewa listi ya hizo details data, manake data za hao wanafunzi au certificates, university students, whatever, umepata data manake. Kwa hiyo kuna namna nyingi ya wewe kupata data zako, na best way ambayo unatakiwa ufanye kuzipata hizi data ni unaweza ukatumia Microsoft Form, watu wakawa wana fill, au ukapewa Excel file ambayo inakuwa ina data zote zinazotakiwa kutengeneza certificates. Na after that, there must be data management. You should manage your data in the way that can help you in graphic design. So kwa mfano, kama data zako ziko in terms of PDF, na ile PDF imekuwa scanned, huwezi ukacopy paste text, then it can take a long way to go, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukakosea spelling katika majina na vitu kama hivyo. So what you need to do here, kama umepata data ambazo ni manual data, na once I say manual data, I mean hapa kwenye data entry umepata manual data, and once I say that manual data, I mean data ambazo either zimeandikwa kwa mkono, kwa peni kabisa, ikatumwa hiyo sheet, maybe imekuwa scanned. So you should first consider in data management kwamba to convert those data into text data. And hiyo ndo key point, unatakiwa uchange data zako zote ziwe katika text file data. Na why text file data? Ili iwe easy katika copy and paste, isikuchukue wakati mgumu wakati wa kuandaa certificate zako. Yes, and ukishakuwa umeziandaa data zako zote in terms of text, hapo uko tayari kwenda ukafanya kitu kinachoitwa graphics design ya certificate yako. So for us today, we'll just see the graphic design of certificate. Okay, tutaona tu designing ya certificates, and maybe I may show you, naweza nikakuonyesha the sample certificates ambazo zimekuwa designed, au baadhi tu ya graphic design za certificate, then tutaendelea na vitu vingine. Lakini before sija dive in kwenye graphic design in certificate, then let me finish on the fourth and fifth step. Step ya 4 inasema data matching. You need to match your data. When you design your certificate yako, utadesign model moja ya graphic design. So to match data is where you take your data from data management na unazileta moja kwa moja kwenye data matching. Maana yake unazichukua data zako, whether uzimanage kwenye Excel
au limanage kwenye Word, au limanage kwenye notebook ya computer, au limanage wherever you manage and the data is text, then you need to take that data and merge it into a graphic design. And it's simple. It's by copying and paste, and you will see it how it can be done. The last step katika certificate design for me, it was publication and export. And I think the first is exporting. You export your certificates, so it's easier. You export, and you can export as PNG, you can export as JPEG, you can export as PDF, you can export as whatever the file it's needed, but you can just export. Yeah. So after saying that, let's just diving into the graphic design, and we'll see what we can bring there. So kipengele cha kwanza kabisa, we gonna use this logo. Tunaenda kutumia logo hii kwenye certificate design, and you can use whatever logo you want for your practice. Yeah, so the first thing you should consider, unatakiwa utambue what the size of your certificate. And most certificates ziko katika A4. Okay? Others ziko katika A3, but most certificates they are in A4. So as usual, press Ctrl N kama continue new file or new project, then under print tab utaselect A4 yako hii hapa. Utagusa A4, pap. Ukigusa utakuta dimension hizo za A4, then make sure the orientation is portrait, then create new. After that, you have now your certificate model. Press Ctrl 0 iwe ijae, Ctrl 0 iwe full hapo. Yes. So and you should also know that kuna certificate nyingine zinakuwa portrait, nyingine zinakuwa landscape. Yes, and I think most of the certificate ni landscape, right? So maybe let me try another one, new file, then A4, but let's try this option, landscape. Create. This also is your certificate model. So the next step, unatakiwa ufikirie design of your certificate. Unatakiwa uwaze design of your certificate. So for me, na kipengele hichi najua wote waliofuatilia tutorial yangu ya kwanza mpaka ya 8, they can give wanaweza akatoa matokeo mazuri zaidi kuliko hata ninavyodhani. Kama hujafuatilia tutorial, manake you don't have the basics of certificate design, you need to kurudi nyuma ukafanya zile tutorials, ukaangalie, ukacheck the basics of design, then you will be ready to go. So nitakuwa nafanya, halafu you can watch and learn. That's all. Alt najaribu kuselect zote, nashika shift,
Nataka nizipunguze udogo kidogo. I think it's fine. Nazihitaji hizi zote mbili zije upande wangu. Shika alt, makutu, free transform, flip vertical, Control Z, I mean flip horizontally, geuke. Yep, tuko sawa. Another shape. Makutu M, right click, free transform. No, I can just even delete. Naweza nikafuta hii alafu nikatumia layer hii tu, ni sawa. Kwa nikashika alt, this one, I'm using free transform. Z, Control minus, minimize, ongeza to size, siogope, I need such a thing. Control 0. If it, then tutumie sasa gradient, and I just want use tutumie blue maybe. What would you say? Let's use blue. There. Yep, let's just use this. Yeah, then there's an endless song waiting to be sung, with the voice of every tribe, the sound of every tongue. Bride of Christ, day of days, brings with joy to the multitude. Sees the walls of thunder, his people say,
This one. Juu hii. Vizuri. Alafu na hii. Kuonekana kwa sababu ya hii. Shuke chini hapa. Tupate rangi ya hii. We can use this same color. So we can use color overlay. Choose this. Can I use this? Boom, everything is working. Select this, this, and this. And let's run this. We should get hapa. Yep. Then this is the layers now with your phone. Then tunaweza tukatumia layer nyingine. This stroke with 0. Kuweka is fine. Shuke chini kabisa mpaka hapa. Make sure this, the color for this should be color for this. Example is white. Yeah, probably it's working. Duplicate. It's duplicate. Weka more right. Hapa ikae chini. Rotate again. Shike kwa pamoja. Mbili. Shika alt, duplicate. We transform. Flip horizontal. Sigeuke. Sipeleke kule. I think here is fine. Okay. See the full detail? Yes. Yeah. Then I think we have the press to start. Yep. So there we go. Tuchukue logo yetu sasa. This is our logo. Pop.
Tengeneza shape. I don't just need this, I need ellipse one. Shika shift with perfect circle. This is fine. Kwenye layer zake. Okay, and please make sure it's tengeneza stroke yake. Stroke. Tumia rangi hii. It's fine. It's a creepy mask. There you go. Maybe you can add one more, like stroke kidogo iongezeke. Kana stroke iwe hata 6. It's fine, I think. Yes, let's say 9 for instance, for the good design. Then there we go, we're done now. So after all, hivi vyote ndo graphics. Then tuongeze labda certificate hapa. Anza text sasa. Kubwa is fine. So, certificate. And for better, maximize, light click, free transform. Tap. Then for certificate mara nyingi tunatumia official font za certificate. You can use Times New Roman, you can use italic Times New Roman, yeah. And nitakwambia nyingine ni zipi ambazo unaweza ukatumia. Kwa mfano hii Mongolian Bild, you can use this also. Inatakiwa iwe ni fonti ambayo ina mkunjo na urembo kidogo. Yep. Like this. Then overlay. I just want to put a rangi hii. So where we began. Yeah, I think we're good, right? Yeah, we're good. So nitakachofanya nitamaliza hizo details za maandishi mengine, halafu ni kudive in kwenye kipengele kingine ambacho ni muhimu kwenye certificate design ili uweze kuhandle large data ufanyaje. So for this time then nitafanya halafu tutaendelea. Yeah. Okay, so nimefikia hapa ndo nimefikia, lakini haikuzuiwe kuendelea kufanya modification design nyingine za certificate yako. Kwa hiyo certificate yetu, certificate of sport, this certificate is proudly presented to this one, na baadhi ya maneno, wengine wanatoa ujumbe, wengine wanaeleza details mbalimbali. Yep. Okay, then after that tunakuwa tuna date na signature. That's the nature of certificate. And after that kunakuwa kuna serial, kuna serial sign, kuna number fulani, alama fulani ambayo ni ya tofauti for almost all certificate. Wengine wanaweka Q code, QR code, and that's, I think it's the next
the next tutorial tutaenda kuangalia how we can generate two codes and using graphics. Yep, and wengine wanaweka katika kuprint ile karatasi wanaiweka na alama fulani. So hapa ndo unakuwa umemaliza kutengeneza kitu kinaitwa graphics ya certificate. Kipengele hichi cha pili. Kipengele hichi cha tatu, graphic design. Kwa hiyo sasa data matching inakuja wapi? Ndio ninachotaka nikufundishe hicho kipengele, alafu tutakuwa tumemaliza tutorial yetu. So ukija kwenye layers hapa, pana mkusanyiko wa layers zote, layer mbalimbali. Ninachotaka ufahamu au ufanye ni kwamba tambua data zinazo change na data ambazo ziko constant. Data ambazo zinakuwa constant zinakuwa ni part of graphic design. Inakuwa ni part of graphic design. Yep. So data zinazobadilika kwa hapa ni jina, okay? Alafu ni signature. Kama signature ni e-signature. E-signature nikimaanisha ni electrical signature, manake ni signature ya kwenye software, soft copy. Basi lazima kuwe na space ya kuedit. The same to date. Date haibadiliki, lakini panaweza pakawa pana version of certificates, kwamba certificate hizi tulitoa January, tukaja tukatoa certificate siku nyingine. Kwa hiyo hii pia inaweza ikabadilika, ndio maana nimeacha gap. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwanza, tunatakiwa tuzimerge data hizi zote in terms of graphics design ya certificate na in terms of varying data. Kwa hiyo nitakachofanya mimi hapa, nitatumia move tool, nitachagua vile vyote vinavyo vary, na kinacho vary ni hichi. Tuko sawa? Nitakisogeza kabisa kiwe chini, kiwe tu hapa juu ya background ili iendelee kuonekana. Alafu after that nitachukua data zangu hizi zote kuanzia hapa, nikishika shift mpaka hapa juu kabisa. Hizi data zote nitakuwa nimeselect, layer zote za hizi data nyingine zote nitakuwa nimeselect except jina na background. Baada ya hapa sitazimerge kwa kusema control E iwe kama picha moja, that's not good idea, but nitazigroup. Nita right click afu nitasema group layers. Nikizigroup litaniuliza kundi la hiyo jina la kundi. So jina la kundi is graphic design, tuseme tu graphics for certificates, graphic for certificate. Alafu okay, that's the G for certificate. Data zote zipo hapa ndani. That means ukizima hichi kitu, zile data zote zinaondoka except background and jina langu. Yep. Then after that natakiwa kutengeneza kundi jingine, ambalo hilo kundi litakuwa in terms of individual names. Na maanisha nini? Kama tuna wanafunzi 10,000 au 6,000 au 100 ngapi, tunapaswa kuwatengenezewe hizo subfolders zitakazotajwa majina yake. Kwa mfano, this is for Nicholas Nzogela. So nita right click, nitasema pia group, nitazigroup, but the problem nitengeneze tu nitengeneze signature ya nitatumia hii na ndo hii hapa, nitaitoa nje, nitatoa nje, nitaweka hapa, sawa. Then nita double click, nitasema my signature is N nota Zogela. That's my signature. Yep, this one. Ninavyosema hii signature sio kama hii wazee. Haitaki kuwa kama hii. Inatakiwa iwe kabisa ile ya kuloga, lakini inakuwa in terms of soft copy. That's the e-signature. So this is a sample too for signature and not just evil. Yeah, then after that nitatumia the same, nitaweka hapa pia kwenye date. Tasema labda tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2045 for instance. Yep.
Then after that, baada ya hapo after that nifunge hili G yangu. Kwa hiyo nina data tatu kama tuko pamoja, nina data tatu, nina data hii, nina data hii na nina data hii. Hizi data nitazimerge kwenye kundi moja. Nitamerge kwenye kundi moja in terms of individual person. Kama inataka ni group layer, yeah, then nitasema jina pale, this is Nicholas. Nicholas, just simple, jina moja linatosha. Okay, then hizi na hizi ziwe ndani ya this folder. Okay, ziwe ndani ya this folder. Kwa hiyo tuna folder ya Nicholas. Okay, kwa hiyo wakati wote ambapo jina la Nicholas limekosewa au linahitajiwa kurekebishwa kitu chochote, ninaweza nikarekebisha muda wote kwa kuja tu kwenye hili folder, nikasema is a name, then nika double click, nika edit, biashara itaisha. Lakini this is good also kama nina more than watu wa kutosha. For instance, naweza nikafanya multiplication hapa, nikasema hii nikaishika kwenye plus pale, itatengeneza copy ya Nicholas, itatengeneza copy ya pili, itatengeneza copy ya tatu. Hizi ni ngapi? Ni 4. Na hii ni ya 5. Naweza nikamaki hii mpaka hapa, nikatengeneza copy zikawa ngapi? Zikawa ngapi hizo? 10 manake. Nikimaki hizi hapa, nikipiga hapa kwenye plus, zitakuwa na 20. Nikimaki 20 nikipiga, itakuwa na 40. 40 nikipiga nitakuwa na 80. Naweza nikafikisha 100. Nikifikisha 100 nikidouble itakuwa 200. 200 nikidouble 400. 400 nikidouble 800. You can see how the multiplication inatokea kwenye duplication hapo. Lakini ni uzuri ni kwamba ninaweza hii ni ya Nicholas, nika double click hapa, nikasema this is for Shedrack. Alafu nikamzima huyu, sawa? Nikazima hawa wote. Unaweza tu kazima huyo wa chini, halafu manake kwenye details hapa you need to edit this name. Okay, unatakiwa uedit hii jina, and you can only do Ctrl Z. First of all, you should understand this. Okay, so hili ndo Nicholas. Naweza nikalipandisha juu kabisa hapa. Hili ndo la kwanza, and this the second one, right? Yeah, so tukicheza hivi ndo tutaenda sawa. Kwa hiyo kwa sababu liko juu, niki double click, nikisema this is Shedrack, this is Shedrack, sawa? Then pakawa pana signature, iza akawa no signature, yes. Then I'm done with Shedrack, na nzima. Naenda na mwingine, nasema this is Hamis. Then na right click, niko hapa na edit huyu, kwa nitasema labda Hamis Juma. Then nimemalizana naye. Signature bado hajanipa, labda for instance naifuta. Okay, then pop, niko pale tafuta, naenda labda this is Mariam. Okay, then the right click, signature nitafuta, hajanipa, labda ataandika sema Mariam Hussein. Yep, then tafuta, tenda mwingine, this is
Michael. Okay, then double click Michael Tachi. Okay, stance and pap. Kwa utakuwa unaenda na hizo data zako ambazo tayari uko nazo, unakuwa unabadilisha. Okay, yes. So after that, ngoja tu nizime hizi zingine zote, the rest nizime hizi the rest, alafu tuwe manake tuna Michael, you see now, tuwe tuna Mariam, you see now, tuwe tuna Missy, you see now, tuwe tuna Shadrack, you see now, then tuwe tuna huyu hapa. So it's easy for you to export. Hii ndio inaitwa merging. Na the better management, unaweza ukaishika hii, nataka tu tufanye hapa jambo moja, tushike hii, tushike na hii ya mwisho, alafu tuzi group pia. You group the layers and you say students detail. That's student detail. Okay, so unakuwa na faili mbili kubwa. Faili ya kwanza ni G for certificate, graphic for certificate. Kwa kama nataka nibadilishe graphics, nitaenda moja kwa moja kwenye G certificate, nitabadilisha graphics zote ninazotaka kuzibadilisha, whether it's signature, whether it's a word, whether it's a logo, whether it's anything you want to edit or to modify, you can easily modify. And the second file is student details, and there you can change and modify the names of the students whenever you want. So that's a good management for certificate, because certificates deal with the huge data. Inadili na data nyingi. For instance, you have been given utengeneze certificate for 500 students. It is much better you use this method so that you can multiply as much as you can. Let me just teach you the last concept of exporting. I know anyone you understand, you good in this stage. You can export as PNG, you can export as PDF, whatever. Let's try export as PNG. Unaenda export, utatype hapo jina lake, utasema tu Chelaus certificate. Done, right? Then save. Umemaliza. Okay? Then you dive into another one. Unakuja hapa kwenye student, unasema this was Nicholas. Let's see about Shadrack. Unamzima Nicholas, unawasha Shadrack, then you export file, export as PNG. There you go. Unasema this is Shadrack certificate. And kuna namna nyingine ambayo nyepesi unaweza ukafanya by just editing tu majina ya mwanzo. Namna hiyo ni kusave kwanza hii kazi yako. Remember, hii kazi yangu sijaisave since nimeanza kufanya. So ukisave labda certificate, Jakaya Kikwete Convection Center certificate, mbele unaandika jina. Kwa all the time una export, utakuwa unabadilisha tu jina la mwisho. Mtu mmoja atakuwa amenielewa, yule aliyefanya mazoezi mengi atakuwa anaelewa how the export and saving zinafanyika katika software mbalimbali. So that's the easy way you can do. File, export. Now you can say this is Hamisi Juma, then there you go. Over. It is and inaeleweka. Where are my certificate now? Where are my certificate? Let me sort. Modified, delete modified. Zitakuwa juu hapa. This one, these are my certificate, you can see. These are my certificate, you can see. These are my certificate. So after that, mimi nimemaliza kipengele cha certificate. I just want you uende ukafanye mazoezi. Mazoezi ndio yatakufanya uwe bora zaidi. Let me show you
some logos nilizo design. I was just given the task kutengeneza Jakaya Kikwete Convention Center, and these are sample of the logo I was working with. There are so many. Yeah, you can see I'm just lash around so that you can see all the what I designed. This is what we were used, tulitumia hiyo. Okay, it's like a center for mikutano na nini. It's like ukumbi, so it's ni ukumbi. Okay, yeah, for watu kukutana na nini. Yeah, so that's the some logos we was just doing. And after that, niseme thanks for watching, and don't forget to do as much as you can the practical. Okay, then thanks, see you.